By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Дело есть. Исходим. Уразумею. Идти надобно.
Я построю сие. Исправляйтесь. Брань, идти надо помалу. Что есть While трудного? Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Яко угодно есть. Напрежь войне. Дело есть. Сие возможно есть. Начну. Чего делать надо мно? Построено будет. Рада есть. Готов трудитесь есть. Иду уже. Построенный. Построено. Рада. Отправляюсь. Начну. Я здесь. Чего делать надо? Сделаем сейчас. Я построю сие. Дело есть. Построен. Уразумею. Да, сделаю. И схожу. Готово, трудитесь. Я пойду туда. Люди, служите готове. Сделаем сейчас. Готов трудитесь есть. Буду древо рубить. Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Исправляйтесь. Делаю, что велено есть. Наказ. Уразумею. Лихо есть! Надобно есть. Устроено будет. Какие наказы? Воскору! Направляемся! Дело исполнено есть! Чего делать? Люди, служите готове. Буду древо рубить. Слушай наказ. Напрежь поскору. В ряду всадницы. Надобно есть ищи. Всадницы, напрежь. Чего делать надо? Слушай, идти надобно. Я построю сие. Двигаешься? Скажу, куда велено есть. Где ворон? Победитель! Без сомнения! Возрождай готов есть! Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Скачу, куда велено есть. Направляюсь. Поскору. Какови наказы? Наказом следую. Повинуюся. Кто стреляет? Дело есть. Слушай, уразумею. Я здесь иду. Опасно есть. Построено Да, будет. есть. Вор, Готово, прига. трудитесь, есть. Начну, трудитесь. Дело есть. Иду. Начну. Лучник готов есть. Лук готов есть. Стрелец грядет. Готов труд. Накази будут.
Нападаю! Вон! Стоит! Наказывай! А? Повинуюся! Ладно, есть! Радость велик! Я здесь. Люди, глядите. Уразумех. Дело есть. Уразумех. Начну трудитесь. As the deadline for payment of tribute approached, Dmitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Ладно, есть! Скачу, куда велено есть! Делай! Поскору! Лихо есть! With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Исправляйтесь! Слушать надо мне. Дело есть! Да, дело! Построено будет! Работа ждет. Сделаем сейчас. Построено будет. Его делать и надобно. Я построю сие. Готов трудитесь, есть! Начну трудитесь! Слушайте. Собираю древеса. Ро есть! Сие мне нравится. Чего делать и надобно? Люди здесь. Добыть древеса надобно? As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Да, сделаю. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. Сделаем сейчас! If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Внемлите наказу моему. Слушаюсь. Люди ждут наказы. Сокрушите вора! Вора! Уразумей! Дело есть! А? Без сомнения. Радуйся! Сделано, добро. Делай и скажу. Начну трудитесь.